Respected monks and nuns, Dharma brothers and sisters. 한국에 비구비 스님 여러분 그리고 여기 오신 이 모든 그 법무님들. I'm happy to be here. 여기 이렇게 오게 돼서 매우 반갑습니다. With one of my teacher, reincarnated great Lama, Tsoknyi Rinpoche. He been invited, so I just also somehow came part of the party. 제 스승님도 하신 촉니린 린포체가 한국에 초대를 받으셨을 때 제가 이렇게 같이 따라오게 돼서 매우 기쁩니다. But I came many times to your airport, but never come out. 공항에는 여러 번 왔는데요. 공항을 떠난 적이 한 번도 없었습니다. So happy to be here, seeing many monastic here, and also I've been to other places, and I found the Buddha's teaching still in life in Korea. 이렇게 드디어 한국에 와보게 돼서 매우 반갑고 특히 여러 스님분들 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 제가 여기 여러 한국에서 군대를 다녀봤는데요. 아직도 부처님의 가르침 생생히 살아있는 걸 보게 돼서 매우 기뻤습니다. And tonight's main talk is how to transform the emotional difficulties in our life. 오늘 본문의 주제는 우리가 인생에서 겪는 여러 가지 감정적 어려움들을 어떻게 탈바꿈시킬 것인가 하는 것입니다. And in order to experience, I think we have to know a little bit of history of our life. 그럼 그 경험 전에 일단 그럼 우리 인생의 역사가 어떻게 되는지 조금 알아야 될 필요가 있을 것 같습니다. So I have to mention there's three elements we have to understand. One is, I just mentioned, emotional transformation, and in order to happen that, we have to have a cognitive stability. 그래서 그러면은 이런 그 감정적인 변화가 있기 위해서는 첫째로 인지적인 안정성을 저희가 이뤄야 합니다. And together with that, we have to know about ourself or ego. So I usually call de-solidified ego fixation. 두 번째는 저희의 그 자아, 이고에 대해서 알아야 되는데요. 제가 보통 그 자아에 대한 집착을 해체한다 이렇게 표현을 합니다. So in order to transform emotional difficulty, we have to know about system of cognitive, which is mind, and another is myself, I is grasping on wrong thing. So there is a fixation, very strong deep down. So we have to know that also. 두 가지를 알아야 되는데요. 첫째는 인지적인 시스템, 결국 우리의 마음을 말하는 거겠죠. 거기에 대해서 알아야 되고, 두 번째는 또 저희가 알아야 하는 건 저희가 나에 대한, 자아에 대한 그 강력한 집착, 특히 자아가 잘못된 것에 대한 강력한 집착을 가지게 되는데요. 거기에 대해 잘 알아야 합니다. So the center of the emotion or well-being is Buddhist will call love. Just love. Okay. 결국 이런 감정적 웰빙의 핵심은 결국은 사랑입니다. 저희 불교도들 그냥 사랑이라고 부르는 것이죠. Love is not thinking. 여러분, 사랑은 생각이 아닙니다. It's a feeling. 그건 감정입니다. It has an emotion. 느낌, 느낌, 감정입니다. Emotion such a way that it keeps you well-being in deep down under the thousands of tissue. There's a serenity, well-being, calm and quiet and peace.
connected with this love. Sorry, we have problem. I just met her today, so. 그래서 어떤 그 수천 개의 어떤 얇은 덮개, 여러 가지 덮개가 있는데요. 이 덮개 밑에는 그 밑에 있는 여러 가지 그 감정적인 웰빙, 고요함, 평화, 조용함 이런 것들을 결국은 사랑과 연결이 되어 있습니다. So what I'm describing here is called, I have a few names. Basic love, unconditional love, essence love. 3. If you want more, I can give you. But I think 3 is sufficient. 이 사랑에 대해서 여러 가지 이름을 붙일 수 있겠는데요. 가장 기본적인 사랑, 무조건적인 사랑, 사랑의 정수, 이외에도 더 많은 이름을 붙일 수 있겠지만 세 가지를 충분하리라고 봅니다. So this is our basic human right to experience this well-being. 이 웰빙을 경험하는 것은 인간으로서의 가장 기본적인 권리입니다. But we are losing this. We are losing this ground, this basic. 그렇지만 우리는 지금 이 가장 기본적인 것, 가장 기본적인 힘을 상실하고 있습니다. To understand what I'm saying, this love here, not necessarily giving and taking kind of love, just basic core of fundamental well-being, just love without giving and taking, just experience in the emotion, not the thinking. In the deep down, there's a peace, well-being, warmth, or spark, sometimes I call. You had that when you were young. 지금 여기서 얘기하는 사랑은 주고받는 그런 종류의 사랑이 아닙니다. 가장 기본적이고 가장 근본적인 어떤 그 복된 느낌입니다. 그래서 이것은 생각, 머리에 기반하는 것이 아니라 감정, 느낌에 기반을 하는 것이죠. 그래서 이런 어떤 평화, 또 복된 느낌, 또 어떤 따뜻함, 제가 어떨 때 이제 불꽃이라고 부르는데요. 이게 저희가 어렸을 때는 늘 잊고 느꼈던 것입니다. It has some carefree, freeing feeling, a little bit jumpy. That I'm describing that essence love or unconditional love. 이런 무조건적인 사랑은 근심 걱정이 없고 자유롭고 신나서 몸이 막 움찔움찔하고 제가 지금 그런 기본적이고 가장 기초적이고 무조건적인 사랑을 어떤 묘사하는 데 쓸 수 있는 말들일 것입니다. And there is a sense of humor is also there. 그리고 또 항상 거기에는 어떤 휴머가 늘 같이 따르죠. When you cut off that love, no more humor. 하지만 그 사랑이 끊기게 되면 이제는 그 유머 감각이 사라지게 됩니다. It becomes tumor. 휴머가 투머, 암이 됩니다. No, joking. 농담입니다. So there is a smile there without any reason. 아무 이유가 없어도 늘 미소가 띄게 됩니다. You know smile, yeah? 스마일 아시죠? Smile in the sensation, not on the facial. Just in deep down, there's no fear. Of course, tiger comes, there's a fear. Snake comes, there's a fear. But not constant fear. Constant fear? 그래서 그 어떤 미소가 얼굴에만 있는 것이 아니라 이 가슴에서 뭔가 느낌으로 그냥 저절로 올라오는 그런 미소, 그리고 공포도 없습니다. 사실 물론 호랑이가 오고 뱀이 나타나면 물론 깜짝 놀라고 공포를 느끼겠지만 그렇게 있다 없어지는 공포가 아니라 늘 상존하는 그러한 공포, 그런 것에서 자유로울 수 있습니다. You have guts here. Dandiya, guts. 여기 그 내장, 단전 부분이 있죠. All the backbone, nerve, everyone is smiling.
그래서 여기 단전, 내 등뼈를 타고 일어나는 모든 신경이 다 웃고 있습니다. Smiling, kind of very subtle joy, not like extreme joy. 그리고 거기에 어떤 미묘한 그런 즐거움이 있습니다. 막 이렇게 용솟으치는 즐거움은 아니고요. So one bad thing is there is has carefree. Carefree, you know carefree in Korean? 그래서 그 중요한 특징 중에 하나는 이제 근심 걱정 없음이죠. Koreans are carefree? 한국 사람들 근심 걱정이 없습니까? One of my book called Carefree Dignity, when I translate it in Spanish, they don't have carefree, they have careless. I don't know about in Korean language. 이 책을 제가 쓴 책 중에 하나가 그 근심 걱정이 없는 위험이라는 책입니다. 그런데 이 책을 갖다가 이제 저희가 그 스페인어로 번역을 했을 때 이 근심 걱정 없는이라는 그런 말이 없었고 그냥 이제 그냥 조심성 없는 그 말밖에 스페인어에는 해당하는 말이 없었습니다. Carefree and careless is a big difference. 차이가 굉장히 크죠. Carefree has some responsible element. No, sorry, carefree. Careless, there's no responsible. 근심 걱정이 없다에는 어떠한 그 개인적인 책임의 요소가 있습니다. 하지만 조심성 없는 거기에는 그런 책임의 요소가 없습니다. So this basic love is, as a Buddhist, is in the part of the Buddha nature, one of the element. 이런 무조건적인 기본적인 사랑은 불교에서는 불성의 일부라고 말합니다. 불성의 한 요소지요. Do you experience now? 지금 그 사랑을 경험하고 계십니까? Maybe, maybe no. 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있죠. So those who know, what happened? 경험하시는 분은 그럼 어떤 걸 지금 뭐가 일어나고 있을까요? So my observation, I've been teaching around the world for a few years. I was checking through my students and myself. I think we are rushing to achieve cognitive degree. Sorry, you might not like it in Korea, but what to do, I have to mention this. 제가 여러 해 동안 세계 전역에서 많이 이제 가르친 경험도 있고 그리고 저를 제 개인을 통해서 그리고 제 학생들을 통해서 제가 본 것은 한국 여기 계신 분들은 그렇지 않을지 모르지만 어떤 인지적인 학위를 딴다는 느낌으로 굉장히 서두는 걸 많이 봤습니다. There's two developments we have to take care. One is called cognitive development. One is emotional development. Sorry, my. 사실 저희가 Seems like our tongue is similar. 개발해야 될 게 두 가지가 있을 텐데 하나는 인지적인 발달이고 두 번째는 그 감정적인 발달이겠죠. Forgot. Cognitive develop here means you study object, you study somebody's brain or someone, not the feeling itself or thinking itself, something different than you. And based on that object, you study and you got degree, and that will lead to make money. It helps financial support. Do you understand? So that is our ultimate goal of modern education sometime, but now changing. Had some problem. So parents, sorry, she's looking big eyes. 그래서 그
인지적 발달이라고 하면요, 어떤 내가 아닌 어떤 것, 그래서 어떤 것을 대상화하고 객체화하고 누군가 다른 사람의 뇌 이런 것을 갖다가 연구하는 것입니다. 나의 생각, 나의 감정이 아니죠. 그래서 이런 학위를 따고 그렇게 해서 그런 것을 통해서 돈을 벌고 거기에 따라서 어떤 경제적인 안정을 추구하는 것, 그것이 사실 요즘 세상의 교육의 궁극적인 목적입니다. Yeah. So what we do to our children, we put fear into them in order to drive faster. 그래서 우리가 하는 것은 우리 아이들한테 공포를 주입시킵니다. 더 빨리 가게 하기 위해서요. And fear alone could be healthy, but you mix fear and love together to children. And yeah, sorry. 공포만 홀로 있을 때는 그 자체는 건강할 수도 있습니다. 하지만 이 공포를 사랑과 섞어서 아이들한테 주입시킬 때 문제가 큽니다. Do you know what? Is she good? No. Yeah, very good. Yeah. I can see your eyes sparkling when she's talking. When I talk, when she talk, so that way I can see. So the child, warmth, love, carefree, open, and then not taking responsible. Want to play, and then mother, father worry. If I see my child like that, he might not get the degree. Better push. How you push? Variety method. Beating, competition, psychological trait with love, So every time your child come back home, good mark, big hug, little mark, just hug. No mark, okay, sit down. So child learn, oh, love is condition. There is the first mistake happening. Oh, because love, happiness, related. So child want happiness, affection from the parents. When I do good, they love me more. Because of that, I feel more happy. So now conditions start. 그래서 아이들은 사랑을 원하고 마음도 열려있고 근심 걱정 없이 그저 놀기를 원합니다. 책임을 싫어하죠. 엄마 아빠가 이걸 봤을 때 걱정을 하기 시작합니다. 얘 이러다가 하기 못할 텐데. 그래서 여러 가지 방법을 강구를 하죠. 때리기도 하고 경쟁을 시키기도 하고 여러 가지 심리적인 그런 어떤 수단을 사용하기도 합니다. 예를 들어서 애가 성적을 잘 받아서 오면은 막 껴안아주면서 잘했다 이렇게 하는데 성적이 나쁘면 거기 가서 앉아 이렇게 하면서 아이들은 이거 사랑이 조건이 붙는 건가? 사랑은 조건적인 건가? 이렇게 생각하게 됩니다. 아이들은 다 행복하기를 원하죠. 그리고 아이들은 행복을 위해서 부모의 사랑이 가장 중요하다고 생각합니다. 그래서 내가 더 잘하면 부모의 사랑을 받을 수 있겠구나 이렇게 생각을 하게 됩니다. The problem here is the child naturally develop pattern that love is other than me. Do you understand? Okay, yeah. She will enlighten you. 문제는 아이들이 이러면서도 습관을, 패턴을 기르게 된다는 것입니다. 그러면서 사랑은 내 안에 있는 어떤 것이 아니라 내 바깥에 있는 어떤 다른 것 이렇게 보기 시작하게 되는 것입니다. So love is something other than me. Because he or she learn the love is a degree or behavior or something he or she did good and you get reward with love. And that sort of installed in your emotional system in deep down there. So that is sort of beginning of your life is cutting off the basic love, unconditional love,
the love become condition without knowing yourself, just happen like that, built in your system. 그러면서 이 사랑이 내 안에 있는 그런 것이 아니라 어떤 바깥에 있는 다른 것으로 보기 시작합니다. 사랑은 합의를 따는 것, 내가 잘 행동을 했을 때, 아니면은 내가 뭔가를 잘했을 때 거기에 따라 보답으로 받는 것, 이렇게 생각을 하게 됩니다. 그러면서 우리의 그 감정적인 시스템에 아주 깊게 뿌리가 박히게 되죠. 그러면서 사랑을 이런 식으로 보는 그런 습관이 생기게 됩니다. And with that, you also received some fear. 그러면서 공포가 생기게 됩니다. You don't do well in school, you know what will happen? You know, you receive this from many people, no? Please study well. If you don't study well, you might not go to that university. I really want you to go to university. I love you. Parents are very worried because the external world is like that. Very much what? Huh? Competitive. Yeah. 하면서 계속 이런 거를 끊임없이 주입을 받죠. 내가 학교에서도 잘하면 공부 잘하면 어떻게 되는지 아니? 그리고 너 공부 잘못하면 어떻게 되는 줄 알아? 너 이 대학 못 가. 너 꼭 이 대학 가야만 한다. 사랑한다. 이렇게 많은 그런 메시지를 여기저기서 주입을 받습니다. 부모들은 외부 세계가 이렇게 경쟁적이다 보니까 걱정이 돼서 그러는 거죠. The fear-driven method is very effective. So in human history, we've been using for the effectiveness of our life, we use fear. Some brutally, some hiddenly, some emotionally, but it's quite effective. 이렇게 공포를 이용하는 방법은 굉장히 효과적입니다. 그래서 인간 역사상 보면은 이런 공포의 그를 사용하는 것이 굉장히 효과적이기 때문에 어떨 때는 감정적으로, 어떨 때는 이렇게 은밀하게 이런 방법을 굉장히 많이 사용해 왔습니다. So fear and responsible linked together. Do you understand? 그래서 공포와 책임감을 같이 묶는 것이죠. 이해를 하시겠습니까? One time I was flying from New York to San Francisco. Usually it takes about 5 hours. 제가 한 번은 뉴욕에서 샌프란시스코를 이제 비행기 타고 갔는데요. 보통 5시간 걸립니다. In the back of my seat, there is a father and 12 years daughter, one daughter, about around 12, I think. 그제 뒷자리에요. 아버지하고 그 12살 된 정도 딸이 앉아 있었는데요. And father was accusing or teaching to the daughter that something she did some mistake, small mistake, I think in the school, or become irresponsible something. So father is keep pointing out to her mistake, and she was keep saying that I'm sorry, daddy, I'm sorry. But somehow he talked all the way from JFK to San Francisco, and the daughter was crying, and he was still talking. Some point I could not stay. I want to do something, but in America, if you did something, you will end up in jail. So because I have to give talk, so I didn't do it. So it was really annoying. So she was crying, Daddy, Papa, sorry, I'm not. Then he talking something. I think he's good motivation somewhere, but his technique is very like nasty. Not shouting, but talking. Gentle talking, somehow he get in to the wound of the pain with this little honey, you know, my dear, So really like, I'm sure the lady, the young lady, I think she got her highest degree, but her life completely screwed up, I think. In emotional life, I think she'll be very upset now. But in the, okay. 감사합니다. 그런데 그 5시간 내내 오는 동안 그 아버지가
그 딸한테 뭔가 딸이 학교에서 작은 실수를 한 것 같아요. 근데 여기에 대해서 너가 참 책임감이 없다 이런 얘기를 그 실수에서 계속 반복해서 그거를 지적을 하더랍니다. 그래서 딸이 계속 미안합니다 아버지 하는데도 5시간 내내 계속 결국은 딸이 울게 되어버렸습니다. 그래서 사실 미국에서는 부모가 이제 자식을 갖다 훈계하는데 거기 끼어들어서 잘못한 감옥을 가죠. 그런데도 제가 정말 일어나서 얘기를 하고 싶을 정도였습니다. 그래서 아버지의 동기는 굉장히 좋을지 모르겠지만 그 방법이 참 너무나 좀 딱했는데요. 소리를 지르는 것도 아니고 아주 부드럽게 얘야 이렇게 하면 안 돼 하면서 계속 얘기를 하면서 그 고통스러운 상처를 계속 이렇게 후벼파는 그런 느낌이었습니다. 그래서 그 딸이 어쩌면 이런 거를 통해서 어떤 최고의 합의를 받을지 모르겠지만 감정적으로는 정말 굉장히 상처를 받았을 것 같았습니다. You look at all around, very high intellectual people, emotional is quite disturbed. If you are very happy, you are a little bit stupid here. If you are very intellectual, intelligent, your feeling is very much disturbed. So 굉장히 지적으로 발달된 사람들을 보면 어떨 경우에 감정적으로 굉장히 좀 문제가 많은 경우가 있는데요. 사실 굉장히 행복한 사람들은 머리는 약간 좀 모자란 경우도 많이 있습니다. 근데 똑똑한 사람들을 보면 어떨 때 좀 감정적인 부분에서 많이 떨어진 경우도 있죠. So Corinne is going into the intellectually intelligent way, you will have a lot of problem. If you don't take care in the heart area, love area, well-being area. 그래서 한국이 점점 더 이런 지적인 방향으로 가고 있다면, 그래서 그 감정적인 부분을 돌보지 않는다면, 우리의 가슴과 사랑과 이런 웰빙 부분을 돌보지 않는다면 문제가 많이 생길 것입니다. If you go to Nepal and India, very happy, especially Nepali people are very happy, but quite disorganized. 네팔이나 인도 가보면 사람들이 굉장히 행복하죠. 특히 네팔이 그렇습니다. 그런데 비조직적입니다, 사람들이. But some other country, well organized, but emotionally disturbed, feel lonely inside, alone, lonely, and a little bit of selfish. 그렇지만 굉장히 모든 걸 조직적으로 하는 나라에 가면 사람들이 감정적으로 좀 결여되어 있는 부분이 있습니다. 늘 외롭고 혼자 있는 것 같고 그리고 약간 이기적입니다. So my concern is there a way that we can bring these two things together in one being, in one person? Emotional well-being, cognitive or mental sophisticated, well-educated in the cognitive way, but warmth in your heart, not driven by fear all the time. Zzz, I usually call this a buzz. So whole your life there's a creation of buzz. I can see it's in Korea also. First day I thought there's no buzz here, but there's a buzz also, with fear and speed, center of your emotion. 그래서 제가 지금 굉장히 관심 있는 분야 중에 하나는 그러면 한 사람의 인간의 이 두 부분을 다 갖추게 통합되게 할 수 있는 방법이 없나 하는 것입니다. 그래서 감정적으로 가슴이 따뜻하며 동시에 인지적, 정신적으로 교육이 잘 받고 잘 발달된 사람, 그런 사람을 어떻게 함양해낼 수 있는가 하는 것이 굉장히 큰 관심인데요. 제가 이렇게 이런 나라에 와보면은 어떤 늘 가슴이 공포에 이렇게 좀 젖어 있습니다. 그래서 제가 그 버즈라고 말을 이렇게 이런 소리가 이렇게 깔려서 그런 들리는 그런 느낌을 받는데요. 처음에 한국에 왔을 때 이런 그 공포의 그 밑에 깔리는 소음이 없는 줄 알았습니다. 하지만 제가 지금 이렇게 와서 보면서 그런 것을 느낍니다. 그래서 공포 그리고 늘 뭔가의 속도에 대한 어떤 감각 이런 것을 느낍니다. So this buzz is
no buzz. Do you know what I'm saying, buzz? Speed with the fear. You cannot relax. You don't feel good about yourself because of fear. And there's an urge, you do something besides than this. You should experience besides than what I am experiencing now. They always search something else. Cannot find fullness, fully well-being in your cushion or in your life, in your work, in your relationship. Lost the present moment, the lost the nowness. No more appreciation of the life which is happening in the nowness. You're always looking something else with the speed. That makes you switch off. Sorry, no, not switch off, never mind. 감사합니다. 지금 이 소음이 순간 멈췄습니다. 그 하는 소리가요, 공포의 소리가요. 그래서 이렇게 공포에 늘 이 소리가 늘 가슴에 있다면 스스로에 대한 자존감도 없고 편히 쉴 수도 없고 그리고 중요한 건 내가 지금 경험하는 것 이외에 뭔가 다른 것을 늘 찾게 됩니다. 지금 이 순간에 그런 그 웰빙을 온전히 느끼는 것이 아니라 지금 내 인생이나 지금 내 관계, 내가 갖고 있는 사람들과의 관계나 지금 나의 일, 직장에 대해서 지금 이 순간 있는 그대로 펼쳐지는 이 순간을 갖다가 즐기고 거기서 행복을 찾는 것이 아닙니다. 그러다 보면 아예 스위치를 꺼버리고 싶게 될 수 있죠. Why I'm talking this? Because we all have, especially in the developed countries, this button is pushed by all the developers. If you don't push this speedy button, you will not react. So they know how to push this, promote this. But you must check how much, how much is affecting. Sometimes could be very harmful. So I usually call inner speed limit. You must find out your own inner speed limit. Otherwise you might kill yourself. And everybody has his own speed limit. And according to that, you will do very well. But you don't know. So that's why Buddhist practice, 특히 제가 왜 이 말을 하는가 하면요, 이 선진국에서는 이런 어떤 속도에 대한 집착 이런 것이 있습니다. 그리고 이런 것들을 사실 바깥에서 많이들 눌러대죠. 그런데 이게 또 사람에 따라 다르겠지만 그것을 막 누르게 되면 사람에 따라 굉장히 영향을 많이 받고 그 해가 굉장히 클 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리들은 모두 우리 내부 안에 있는 일정한 그 속도의 그 한계를 찾아야 합니다. 그래서 우리가 그 속도의 한계 아래에서 작용을 하고 운영을 하면은 좋은데 이거를 못 찾게 되면 굉장히 문제가 클 수가 있죠. We've been talking around this area. Is there any way that we can train the person is very responsible person, but without putting element of fear? Can we make this kind of person or not? So there's a lot of discussion around that. Because responsible is important, the fear is not important. I mean, it's important but it's not healthy. 그렇다면 좀 여러 가지 논의가 있는 것은요, 굉장히 책임감 있는 성인이지만 이런 성인을 낳는 데 있어서 공포를 주입함 없이 할 수 있을까요? 책임감 굉장히 중요합니다. 그렇지만 공포를 통해서 이렇게 하는 건 별로 건강치 못하죠. So some say yes, some says no.
some says encouragement. Through encouragement, you can learn responsible. But I still can see in the encouragement, there still has a fear element. So, my point is, when you're young, there's no choice. You have to go through that. But some point at the time, you must delete the extra fear from your life. The fear become part of the pattern, habitual pattern. When you are young, maybe age from 3 to 20, that kind of fear could be very healthy because you do things, achieve something. But when you achieve something, when you start to live life, now this extra fear, part of in the pattern, is disturbing you now. That's why I call it residue. Leftover, expire already, but this expired things still affecting your life. Hello? Yeah. 그래서 여기에 대해서 답이 아니요, 가능하다, 아니다, 가능하지 않다 여러 가지 있는데요. 어떤 사람은 격려를 해서 대신 배우게 할 수 있다 이런 말을 합니다. 그렇지만 이게 사실 격려라고 하지만 잘 들여다보면 그 안에 어떤 공포의 요소가 있는 경우가 많습니다. 사실 어릴 때는 어릴 적엔 선택의 여지가 없는 경우가 많죠. 공포를 통해서 또 배울 수 있고 또 공포가 그래서 건강한 부분도 있습니다. 그런데 문제는 그 공포가 너무 많아져서 이 여운의 공포가 인생에 여러 가지 문제를 일으킬 수 있다는 것입니다. 그래서 이 여운의 공포가 그게 더 이상 필요하지 않은 때가 돼서도 그걸 내 인생에서 지우지를 못하고 습관이 되고 패턴이 되는 것입니다. 그래서 어렸을 때 한 3세부터 20세 사이에는 이것이 건강할 수 있는데 그것이 지나서 이제 내가 내 인생을 그냥 책임감 있는 성인으로 살고 있는데도 계속 버릇이 되는 문제입니다. 저는 이것을 자녀 공포감이라고 부르는데요. 사실 이 효용성은 이미 만료가 됐는데도 이것은 계속 우리한테 영향력을 미치고 있는 상태입니다. One more time. Repeat one more time. We will repeat. No. We, you and me. This part is important in order to transform the emotional. 이것이 이런 감정적인 변화를 불러일으키는데 그 감정을 탈바꿈시키는 데서 굉장히 중요한 요소입니다. Means what I mean is which one is expired one or which one is relevant? Do you know? 어떤 부분이 이제 그 효용성이 이제는 만료가 된 더 이상 필요가 없는 부분인지 어떤 부분이 아직도 유용하고 건강하고 필요한 부분인지 그것을 정확하게 우리가 구분을 해낼 수 있어야 합니다. 이해하셨습니까? For example, there's a fear. You are experiencing fear. How do you know this fear is really relevant? Is it really happening? Or this fear is just through your habitual pattern? 그래서 지금 내가 공포를 많이 느끼고 있는데 지금 이 느끼는 공포가 지금 진행되고 있는 당장에 벌어지고 있는 일과 직접적인 연관이 있는 것인지 아니면 이것이 그저 내 오래전에 어떤 습관이나 버릇, 습에서 지금 발생하고 있는지 그것을 구분할 수 있어야 합니다. Many people cannot differentiate. 많은 사람들이 이것을 구분을 못합니다. And then you cling. 그리고 거기 집착을 하게 되죠. Cling on the ego is clinging on the event. But this event could be completely from residue, from habitual pattern, nothing to do outside real life. Could be completely inner, from habit come out. And you think, oh, it's coming from outside. But outside might be a little bit trigger, like 1% trigger your old habit, and then it comes into your being,
then you blame to your husband. Joking. 그래서 사실 어떤 사건이 일어나면은 지금 내 자아가 이게 사실 지금 실제 내 인생에서 벌어지고 있는 일이 아니고. Sorry, not husband, wife. Americans blame husband, but Asians blame wife. 그래서 그냥 내 안에서 내 버릇이 나오는 건데, 그리고 사실 바깥에서 지금 일어나고 있는 건 한 1% 정도만 책임이 있고, 그냥 어떻게 보면 내 안에 있는 그 버릇을 이렇게 간질간질해서 일으키는 것인데도 이 버릇이 올라오면 자아가 그것을 확 붙잡아서 집착해갖고, 그리고 바깥에 그것을 책임을 다 돌립니다. 미국에서는 그렇게 되면 다 남편 탓을 하고, 아시아에서는 동양에서 다 부인 탓을 하죠. So that's why at the beginning of my talk I mentioned cognitive stability or cognitive clarity or cognitive discernment, or you check the feeling, or is how much is outside, how much is from my own habit, own pattern. Then you know what to do. Normally people blame everything from outside. If I get rid of that, I'm okay. But not necessarily. 그래서 아까 제가 처음 시작을 할 때 인지적인 안정과 명료함, 인지적으로 구분할 수 있는 능력 얘기를 했는데요. 이것이 바로 그것입니다. 그래서 뭔가 감정이 올라왔을 때 이것이 얼마나 외부에서 진짜 실제로 오는 것인가, 그리고 얼마나 내 버릇, 내 내부의 패턴에서 오는 것인가를 구분할 수 있는 능력이 있어야 합니다. 문제는 사람들이 보통 다 무슨 감정이 올라오면 전부 다 바깥, 외부에서 그 원인을 자꾸 탓을 하지요. How do I know this is, you need a self-reflection or mindfulness practice, awareness practice, then you know. The little bit come back this way, not that way. Observe inner world. Observe to inner world. There's a thinking and feeling. And check. 그럼 우리는 어떻게 알게 될 수 있을까요? 자기를 발표하고 마음차림, 마음 챙김 그런 수행을 하면 됩니다. 그래서 바깥을 보는 것이 아니라 시선을 나로, 나의 외부 세계로 돌려서 그것을 관찰하는 것이죠. 나의 생각, 나의 느낌을 보는 것입니다. I have an example with a story. It's okay? You want to hear? 제가 한 가지 예로 얘기가 있는데요. 듣고 싶으십니까? Very boring. 지루할 수 있는. After work, it makes you sleep. 여러분이 졸릴 수 있는데. You want to sleep? 주무시고 싶으십니까? Good. We all sleep. 그럼 다 같이 자면 되겠네요. I don't remember, maybe 10, 12, 8. My timing not so good. Years ago, I was in Malaysia. 8, 10, 12, something like that. 10살, 12살, 제가 이 시간 감각이 좀 떨어졌어요. 그래서 어렸을 때 아주 오래전에 말레이시아에 있었습니다. 8년 전, 죄송합니다. 8년, 말레이시아. 12년 전인 것 같은데 말레이시아에 있었습니다. So there's a tower called Twin Tower in Malaysia. 거기에 말레이시아 트윈 타워라는 그런 타워가 있는데요. At that time, it was the highest tower. 세계에서 그 당시에는 가장 높은 그런 빌딩이었습니다. But the very funny, to one tower to next tower, in order to go there, there is a glass bridge. 그 빌딩이 유리로 된 다리로 연결이 되어 있었습니다. You see through all the way down. 유리로 되기 때문에 밑에가 홈이라고 그랬죠. So I went up there, one of the building, with the lift. 그래서 엘리베이터로 한 빌딩에 올라가서. So people going this way, there. I thought, oh, I can go. So I walked, put one of 2 feet on the glass. Wow, something happened. Turbulent happened inside of me. Scared, cannot, like going
going through sort of. So I come back. 그래서 보니까 사람들이 이렇게 이렇게 왔다 갔다 하길래 나도 갈 수 있겠다. 그래서 엘리베이터 타고 올라가서 딱 발을 디뎠습니다. 디디는 순간 안에서 확 하고 이렇게 돌면서 너무 무섭고 공포스럽고 떨어질 것 같아서 다시 돌아올 수밖에 없었습니다. So then I look. So the first reaction could be healthy. Maybe there's some message. Maybe I fell down. We don't know. So first emotional message sometimes could be very accurate. So you check with that. Okay, I come back. Then, oh wow, I really want to go the other side of the building, but I cannot go. My heart was pumping. 이게 어떻게 보면 이제 첫 번째로 감정이 보내는 메시지인데요. 뭔지는 모르지만 굉장히 건강할 수도 있습니다. 실제로 내가 지금 떨어지는 거니까 가면 안 된다 이런 거를 메시지를 주는 걸 수가 있죠. 그래서 일단 그런 감정을 느꼈다는 걸 체크를 하고 그리고 좀 돌아왔습니다. 그래서 내가 진짜 건너가고 싶은데 못 가겠어. 이런 거 감정을 봤죠. So first message, I believed. The first one, the feeling comes. Then I grasp on the feeling, and then I also thought, oh, maybe not so healthy. So there's the three elements comes together: the experience, thinking, and ego grasping. So because of that, I didn't go. So I come back. Okay? 그래서 그 이제 메시지가 왔죠. 제가 그 메시지를 믿었고 그리고서 그걸 보고 이거 진짜 여기다 발 디디는 게 나한테 좋지 않을지도 몰라 떨어질지도 몰라 이런 생각을 하고 가지 않았습니다. 그래서 여기에 이제 세 단계가 볼 수 있겠는데요. 첫째는 경험이죠. 두 번째는 여기에 대한 생각입니다. 그다음 세 번째는 내 자아가 그것을 붙잡은 것입니다. Then second time, so I sat there, I looked the glass, very thick. I touch the glass, very solid. And I look, someone crossing. And someone is twice size than me. And with a girlfriend, still can walk on that glass. So I thought, oh, now no problem. Glass is solid, sorry. 그래서 그렇게 나고 다시 이제 두 번째로는요 거기 앉아서 제가 유리를 봤습니다. 굉장히 두껍더라고요. 그다음 제가 유리를 만져봤습니다. 이게 굉장히 튼튼하더라고요. 그리고 세 번째로는 누군가 건너는 사람이 있나 하고 봤습니다. 그랬더니 저 한 2배 돼 보이는 사람이 여자친구까지 데리고 건너는데 아무 문제가 없더라고요. So second time, I have a full conviction in my mind that I'm not going to fall down. Fell down or fall down? Huh? Fall down, yeah. I know. Really, because I checked. I what do you call inspected in investigate. I did investigate. Thank you. Better. I investigated, and I realized everything is very solid. You go, no problem. 100% I know in my head. I know now this is no problem. You will not die. The first time you say you will die. Now second, after all this long investigation, I realized it's very solid. So with this conviction, I walk. 그래서 이제는 확신이 생겼습니다. 여러 가지 굉장히 종사를 했기 때문이죠. 얼마나 유리가 튼튼한지 이런 것들을 다 아주 100% 다 체크를 다 했기 때문입니다. 그래서 이제는 문제 없어. 절대 죽지 않아. 처음에는 너 잘못하면 죽어 이런 메시지가 왔지만 지금은 이제 걱정 없어. 절대 죽지 않아. 그런 확신을 갖고 제가 그 다리를 걸어갈 수 있었습니다. Can you guess? Can you guess that I went through or I didn't go? I could make it or I could not make it. 제가 그럼 다리를 실제로 건너가는 걸 성공적으로 했을지 아니 못했을지 한번 짐작해 보실 수 있으시겠습니까? Yeah. 제가 어땠을 것 같으신지.
Did I went through or I didn't went through? 내가 통과를 했을 것 같습니까? 통과 못했을 것 같습니까? I did? Yeah? Actually, I could not make it second time. 두 번째도 내가 건드지 못했습니다. Then I realized it is my pattern that I could not walk it. It's not the actual fact. It's not the wrong thinking. It's my habit, habitual pattern. Because young time I fell down from tree. So I had that pattern. Anyhow, we have so hundreds of thousands different patterns are playing our life. If we don't know, then we are controlled by these things. Good to know, really. Yeah. 그래서 제가 이것은 공포가 어떤 게 버릇, 어떤 패턴에서 온 것이기 때문이다. 어떤 생각이 잘못돼서도 아니고 내가 현실을 보는 것이 잘못돼서도 아니고 이런 내 뒷뿌리만큼 버릇이 있던 것입니다. 생각해보니까 어렸을 때 나무에서 떨어졌기 때문에 이런 공포가 있는 건데요. 사실 이런 버릇이 우리한테 수백 개가 있습니다. 근데 그 버릇이 뭔지를 모르게 되면 이들이 인생을 지배하게 됩니다. How many of our life you almost like chanting mantra? I know, but I cannot do it. I don't know, in Korean might have that. In America, I know, but I cannot do it. 사실 한국은 이런 경우가 없을지 모르겠는데 미국에는 이런 경우가 많습니다. 그래서 내가 거의 지금 뭔가 만트라를 독송을 할 수 있을 것 같은데 아는데 내가 못할 것 같아. 이런 그런 경우가 많습니다. Do you have this? You have this? 알면서 못하는 그런 한국에서도 그런 나 아는데 근데도 못해 이런 그런 경우를 많이 혹시 보셨습니까? I know I should not eat kimchi, but I'm eating. 나 김치 지금 먹으면 안 돼. 근데 먹고 있어요. So kimchi is already become part of your pattern. 그 김치가 이제 내 버릇이 된 거죠. So how many times you say that in your life? I know, but I'm doing. 얼마나 인생에서 사실 그런 일을 자주 합니까? 나 아는데 지금 이거 하면 안 되는데 하고 있는. So one thing is you know, you will not do it. One thing, even you know, you're still doing. 알기 때문에 안 하는 경우도 있지만 알면서도 그 일을 계속 어쩔 수 없이 하는 경우가 있습니다. Those things are more serious problem. 이것이 더 제 심각한 문제죠. I think need to change that pattern. 이 버릇을 바꿔야 합니다. Okay, so how do you going to change? 이걸 어떻게 바꿀까요? For my example, how do I cross the bridge finally? How? 제 예를 한번 돌아가서 제가 그러면 어떻게 그 다리를 결국 통과할 수 있었을까요? Do you think I cross or I never crossed the bridge? I went back home. 제가 그 다리를 결국은 건널 수 있게 됐을지 아니면 결국은 건너지 못하고 그냥 집으로 돌아왔을지 어떻게 됐을 것 같습니까? Don't worry. I don't need to go to other building. I go home. 내가 이 다리를 건널 필요가 뭐가 있으면 집에 가면 되지. And many friends are quarreling. Husband and wife. Wife want to go, but husband has a height problem. But wife does not know. Wife think, are you joking? Look at me. I go, come and back. Wife go and come back, jumping, and then look to the husband. What are you doing? It's not falling down. Solid. I walk already 2 times. Come. But wife did not understand his pattern. And he's really experiencing. But for wife, it's like a joke. But for his mind, it's really suffering. So it's become the part of the quarrel object, fighting object. 그래서 부인이랑 남편이랑 같이 된 거기 때문에 정말 공포를 느끼고 정말 어떤 고통을 받고 있는데 부인은 이게 어떤 요즘 농담이죠. 그렇게 되면 이제 부부가 싸우게 되는 원인이 됩니다. So how do we do? You never walk to the other building. The problem keep part of our life.
or you want to transform? 그러면 어떻게 해야 될까요? 그 다리를 건너지 못하고 그냥 그 문제가 계속 인생의 일부로 남아있게 할까요? 아니면 이 문제를 전환시키고 변화시켜야 할까요? You want to transform, no? 문제를 탈바꿈시키고 싶으십니까? So, the first method from Buddhist is to aware what is the truth. 불교에서 말하는 첫 번째 단계는 일단 그러면 진실이 뭔지를 아는 것입니다. The truth, the bridge is very, what do you call, fragile, not so solid, then you should not walk. You know, then you will die. It's not the pattern problem. It's the actual fact problem. If you realize, oh, the bridge is not so solid, please don't risk your life. You think, oh, this is my pattern, I'm going to go, and then you go into cabin. 첫 번째는요, 다리가 그럼 과연 어떤 상태인가 봐야 합니다. 이거 실제로 다리가 부서지기 쉬운 상태면 건너다 죽겠죠. 그럼 실제로 현실에 문제가 있는 것입니다. 그러면은 목숨을 걸 필요가 없죠. 그래서 근데 그러지를 않고 나 이거 내 패턴이야, 버릇이야, 극복해야 돼 하고 건널 필요가 없는 것입니다. You got it? 이해하셨습니까? Yeah? So check the truth. Very important to realize. So that's why you need check by what? Check by whom? Check by feeling or check by thinking? Check by thinking, no? So your thinking need to involve there. Thinking, investigate. The glass is very solid or not solid. Not solid, don't walk. Solid, trying to walk. 그러면 우리가 지금 이거 실제로 현실이 무엇인가, 진실이 무엇인가를 봐야 하는데요. 그러니까 무엇이 이런 조사를 하는 것입니까? 이것이 느낌입니까? 감정입니까? 아니면 사고, 생각입니까? 생각이죠. 그래서 이것을 갖다 실제로 우리가 실제로 충분히 튼튼한지 아닌지 이것을 보고 튼튼하면은 걸어야 되겠다 하는 것입니다. So easy to talk like this, but in your experience, what is real, what is not real, take time. But if you keep this in your mind, oh, this is the real one, or this is from my pattern, or this is the real one, this is from my pattern. If you keep in your mind, then one day you become very clear. I'm sure you have 4 or 5 major problems in your life. So maybe it's in habit. But this habit sometimes triggers from outside. Same like I have a height problem. When I don't go to the bridge, it's just hidden. But when I go to the bridge, it come out. Then you think it's a bridge problem. But it's your hidden problem. So you always blame, why these people make high bridge? With a glass even more. I don't understand. But many people enjoying going there because of not habitual pattern. So if you know all your habitual pattern, really you will have a lot of sincerity to other people also. Oh, this person is suffering by pattern, yeah? So he and she like shows you a nasty face, you know, oh, maybe this is a pattern. So you have some room for sympathy or compassion to understand other person's suffering. Otherwise you think, why he's showing me this funny face? I don't understand. Because this funny face could be from her pattern or his pattern. Yeah, okay. 그래서 이게 사실 말은 쉽지만 뭐가 진짜인지 뭐가 진짜가 아닌지 이것을 구분하는 데는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 하지만요, 내가 끊임없이 질문을 던지면 이거 진짜야? 아니 그냥 내 안에서 내 버릇에서 나오는 거야? 이런 걸 계속 하다 보면 어느 순간에 가서 그것을 구분할 수 있는 명료함이 분명하게 생기게 됩니다. 우리가 인생에 한 다들 4-5가지 정도의 큰 그런 버릇 문제들을 다 있으시리라고 봅니다. 근데 이제 이런 버릇듯이 어떨 때는 완전히 안에서 그냥 자동적으로 나오는 게 아니라 바깥에서 약간의 어떤 가질간질한
스트레스라는 그 자극에 의해서 나올 수가 있죠. 제 예를 들어보면요, 제 고소공포증 같은 경우 숨겨져 있었습니다. 그런데 이 다리를 보고 이게 그 바깥으로 숨겨져 있다가 확 나왔죠. 근데 이렇게 이걸 다리를 보고 나왔다고, 숨겨져 있는 게 나왔다고 해서 이것을 다리 문제야 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 그러면서 왜 하필이면 유리로 다리를 만들고 이 높은데 이런 걸 만들어, 이렇게 얘기를 할 수도 있죠. 하지만 그런 문제가 없는 사람들 같은 경우에는 이것이 높고 유리로 되기 때문에 이 다리를 굉장히 즐기는 사람들도 있습니다. 그리고 이제 우리가 이런 인생에 내가 깊숙이 있는 이런 버릇이라는 문제들을 자꾸 다루게 되면요, 자비심이 생기는데 도움이 될 수가 있습니다. 어떤 사람이 나한테 못되게 굴면은, 이 사람이 지금 나한테 못되게 구는 것이 어떤 이 사람 내부에 있는 그런 깊은 버릇 때문에 이러는구나 하면서 이해와 자비가 생길 수 있게 됩니다. 그래서 누가 나한테 못되게 굴 때, 아니 도대체 이 사람 나한테 왜 이래? 이게 아니라, 저 사람도 지금 내 자기 안에 있는 뭔가 깊은 패턴 때문에 이러는구나 할 수 있는 능력도 생기게 됩니다. In fact, I save many couples not to divorce. 사실 제가 이혼을 여러 번을 막았습니다. Because they bring humor into the pattern. The wife shows her pattern, and the husband immediately understands, oh, it's your pattern, watch out. And when he happens, she says, oh, your grumpy pattern is coming, watch out. So they make, because in general they love each other very much. But sometimes they cannot take it for something which is very ingrained into their being. And when you make humor around that, humor or space, then both know, they both don't blame as a person, they blame on the pattern. So it's a little less serious. Usually if you don't make separate, you and pattern as a one, then you blame to the person. But now it's not the person, it's the habit pattern. So you make, oh, your habit pattern now come up, my habit pattern is showing like this. So there's a little bit of room to discuss and can be purified also. 그래서 어떤 방법은요, 이런 패턴에 유머를 But sorry. 유머를 적용하는 것입니다. 그래서 예를 들어서 남편이 막 그러면은 부인이 또 패턴 또 나온다, 저거 또 나와. 그러고 이제 부인은 반대로 남편이 좀 신선하고요. 저 신술구슬 패턴 또 나온다. 이렇게 하면서 유머를 갖다가 적용을 하면서 어떤 이제 여유가 생기게 되는 거죠. 그래서 사실 두 사람을 굉장히 사랑을 하는데도 어떤 너무 깊숙이 내 존재에 뿌리박힌 패턴을 감당이 안 될 때가 있습니다. 이럴 때 유머하고 이런 공간을, 여유를 주게 되면요, 그게 사람을 생각을 하는 것이 아니라 이건 다 패턴 때문이야 라고 그걸 볼 수 있게 됩니다. 보통은 이 패턴과 나를 동일시할 때, 똑같은 걸로 볼 때, 그것이 합쳐졌을 때 나오는 것입니다. 그래서 이거는 이제 내 패턴은 이렇고 이건 네 패턴은 이래 할 때 그런 여유가 생길 수 있게 됩니다. But you must discuss before, when you are not amplified your pattern. Otherwise, your pattern, then he get more angry. When you are in the ground and you need a neutral agreement, so please let me know, because you don't see yourself, you are driven by your pattern. So the wife or friend is sort of gently reminding, and you are willing to know. You have to have at least that kind of openness, then can walk. 중요한 거는요, 이걸 갖다가 그냥 무조건 너도 패턴이야 할 때 오히려 문제를 확대시킬 수가 있죠. 이것이 실제로 어떤 대화나 또 정화가 되기 위해서는 서로 동의가 있어야 됩니다. 미리 여기에 대해서 충분한 논의가 있어야 되고 중립적으로 동의가 있어야 되죠. 그래서 서로 이건 내가 내 패턴을 잘 못 보니까 나한테 꼭 상기시켜 줘야 해 하고, 이제 거기에 대해서 어떤 열린 마음을 가지고 또 상대편도 그거에 대해서 이제 부드럽게 그렇게 할 때 이제 이것이 가능하게 됩니다. So first step is to realize what is the truth. We've done already. And the second
step is to accept or acknowledge, okay, this is my pattern. Okay? This is my pattern, but this is not me. Please, me, take out of your pattern. Very, very important. Me and pattern, if you think pattern is the me, then you will not going to transform. So number second, take me out of pattern. I is not the pattern. 그래서 일단 첫 번째로 그러면은 이 변화를 하기 위해서는 뭐가 진짜고 뭐가 진짜가 아닌지를 구분을 해야 되겠죠. What I'm talking here is Buddhist psychology. 그리고 두 번째로는 이것을 받아들여야 합니다. 아, 이것이 내 지금 버릇이구나, 이게 내 패턴이구나. 세 번째로 중요한 것은요, 여기서 이 패턴이 내가 아니라는 것을 알아야 합니다. 이 패턴하고 나를 분리시켜야 합니다. 만약에 나랑 패턴이랑 완전히 똑같은 것이라면 나는 전혀 분할 수가 없겠죠. 이것이 일종의 불교, 심리학이라고 할 수 있겠습니다. Okay. Number third, to be kind to the pattern. Kindness, very important. Normally, you hammer it. Now, oh, poor pattern. Hello. Really, my dear pattern. Very important, don't laugh. I'm joking. Don't push away. Just say hi. Oh, you are there. Actually, I expected for a long time, but you're always hidden somewhere. When I'm aware, you are gone. When I'm not aware, you are there. So finally, we meet. Really, openly, or talk kind, like a welcome, almost like welcome to the pattern. Number third. 다음에 굉장히 이제 중요한 부분인데요. 친절하십시오. 그래서 이 패턴이 왔을 때 이 패턴한테 친절하게, 버릇한테 친절하게 하셔야 됩니다. 보통은 이 패턴이 나타나게 되면 막 두들겨 패죠. 그래서 그러지 마시고, 이 불쌍한 버릇아, 안녕, 잘 왔다. 이 거의 사실은 활용을 하셔야 됩니다. 일치지 마시고요. 그래서 드디어 네가 여기 왔구나. 내가 찾으면 안 보이고 숨어 있고, 근데 내가 안 볼 때는 확 나타나서 그러는데 이제 드디어 왔으니까 우리 솔직히 한번 마음을 터놓고 얘기를 해보자. 이렇게 얘기를 할 수 있어야 합니다. We usually you hammer it. I don't like this feeling. Go away. You block. You suppress. You look negative, but now, no, bring in the plate, like a tea. Oh, pattern, so nice. Welcome attitude, welcoming attitude to your pattern. Very important, this take time. Immediately, there's another pattern that you built up before, pushing down, you must change that. Now, you welcome. My teacher, my guru, my loved one, so like. 이 보통은 누르고 저희가 그리고 때리고 밀치고 이렇게 합니다. 근데 그러지 마시고 이 차 나온 것처럼 너 나왔니? 그리고 환영해야 합니다. 이거 굉장히 중요합니다. 물론 시간이 걸립니다. 이것도 또 하나의 버릇이고 패턴인데요. 보통 나타나는 즉시 눌러버리죠. 그러지 마시고 내 스승, 내 구루, 거의 내 연인 이렇게 보셔야 합니다. And after welcome, then best is you create space. And this I have to talk tomorrow. We don't have time. But if you're not after welcome does not mean you follow. You honestly welcome the feeling. But not necessarily you should follow. So this is a little bit delicate here. Accept
does not mean you should follow the habitual patterns way. Accept that you are feeling this is in my being. Yes, you're allowed to experience the habitual pattern. You want to feel sad. Yes, please feel sad forever. Or please sad for. But I'm a little bit busy. Do you understand? You talk to the pattern that you feel sad. But you feel sad here, yeah? But I have to do something else. That means you're not blocking the sadness, and there's some pattern also sadness there. Many different kind of habitual pattern. So when it comes, because it comes, sometimes no choice. Involuntarily it will come. So you accept, you welcome the feeling, but try not to follow. 그 다음에는 일단 환영을 했으면 이 버릇, 패턴의 어떤 일종의 여유, 공간을 줘야 한다. 여기에 대해서는 이제 내일 얘기를 시간이 없어서 하겠는데요. 여기서 한 가지 중요한 것은 그것을 또 따라가면은 또 안 됩니다. 그래서 진심으로 정말 정직하게 환영을 해야 된다. 하지만 그게 꼭 따라가야 한다는 것은 아닙니다. 그래서 충분해. 예를 들어서 슬픔의 감정이 그런 버릇 패턴이 올라오면 내가 충분히 경험하도록 스스로에게 허용을 하십시오. 하고 그렇지만 그리고 받아들이고 환영하지만 이렇게 말하십시오. 나 지금 좀 바쁘거든. 그래서 내가 지금 따라가지는 못하거든. 막지는 않지만 그렇다고 따라가지도 않는 것입니다. 이게 상당히 어떻게 보면 좀 굉장히 델리케이트한 그런 접근일 수 있는데요. 이것도 또 일종의 패턴이 될 수가 있겠죠. 그래서 어떨 땐 이런 버릇, 이런 패턴들이 내가 선택의 여지가 없이 그냥 올라옵니다. 그럴 땐 이것을 받아들이고 환영하지만 그러나 따라가지는 마십시오. For example, if I throw this in space, what happened? 제가 지금 이걸 던지면 무슨 이렇게 공간으로 던지면 뭐가 일어날까요? If I throw in this space, what happened? 제가 이거 지금 공간으로 던지면 무슨 일이 일어날까요? It will stay in the space? 이게 지금 공간에 그냥 떠 있을까요? It will drop, no? 떨어지겠죠. If I drop here, it will stay? 여기다 제가 떨어지면 여기 머물러 있을까요? If I drop on the table, it will stay? 테이블 위에 떨어뜨리면 여기 머물러 있을까요? No, this is not Zen's coin. No, don't worry. No need to think so hard. Just common sense. 이거 그냥 공간 아닙니다. 그냥 상식적으로 대답해 주시면 됩니다. But I'm not saying Zen's coin is not common sense. It's extremely beyond sense, I think. But 공간이 상식적이 아니라는 얘기는 아닙니다. 단지 공간은 그런 상식을 초월하는 그런 것이라는 얘기입니다. so if you throw here, it will not stay, no? 이거 공간으로 던지면 거기 머물러 있지는 떠 있지는 않겠죠. If you stay here, it stay here, no? 하지만 여기 위에다 떨어뜨리면 그 위에 머물러 있겠죠. So the key of this patterns transformation is scared to say. 이 패턴을 탈바꿈시키는 이 가장 중점은 하시다가 좀 말하기 겁나는데요 하십니다. Ego grasping. 바로 그 자아의 붙잡는 자아의 집착입니다. When you grasp into the pattern, what it happened, the grasping makes frozen, and then make solid to you. To you it's become very solid, because the grasping, solidity, ego, fixation, make solid, and then the feeling of the pattern is almost like rail to you. 그래서 만약에 자아가 이런 패턴, 이런 것을 확 붙잡게 되면 이것이 그 패턴을 거의 얼려버립니다. 그러면서 아주 굳건한 어떤 실체가 있는 것으로 변하게 되죠. 이런 고정과 자아가 이걸 집착하는 것이 이런 버릇을 정말 어떤 정말 굳건한 실체가 있는 것으로 만듭니다. 그렇게 되면 거의 정말 얼굴을 때리는 그런 아주 무서운 바위돌 같이 되죠. In this case, the Buddhist teaching is excellent
into that about emptiness. Really, if you really understand emptiness, the ego fixation transforms. When ego fixation purified, the emotional, negative emotion naturally transform. Because nothing to cling. Emotion, nothing to cling. Emotion will self-liberate. Self-liberate. You know, self-liberate. Is space pushing you down this? No. Because space is no clinging, so paper, no room to cling, stuck. But table has something there, so it can stuck here. So, inner space or emptiness, shunyata, if you really understand, the emotional will nowhere to stick. It's more freer than Korean sticky rice. 그래서 이제 불교에서 이 공성의 가르침이 그렇기 때문에 굉장히 이제 멋진 건데요. 그래서 만약에 그 자아가 집착하는 것을 정화시킬 수 있고 변화시킬 수 있다면 우리의 감정도 이런 버릇도 변화될 수 있게 됩니다. 왜냐하면은 이런 부정적인 감정, 힘든 고통스러운 감정이 자연스럽게 녹아버리기 때문이죠. 왜냐하면 붙잡을 게 없기 때문에 어디 붙어있을 데가 없기 때문입니다. 그렇게 되면 감정이 스스로를 그저 자유롭게 풀어주고 해탈하게 됩니다. 예를 들어서 제가 지금 종이를 갖다가 이렇게 던졌는데요. 종이가 이 땅으로 내려오는 것이 이 공간이 종이를 아래로 내려가라고 눌러서입니까? 그게 아니라 종이가 걸릴 데가 없으니까, 붙잡을 게 없으니까 자연히 떨어지는 거죠. 그렇지만 이 테이블 같은 경우는 뭔가 걸리는 게 있으니까 그 위에 떨어져서 거기에 머무르게 되는 것입니다. 그래서 정말로 공성을 이해하면, 불교에서 공성을 이해하면 붙잡을 것도 없고 붙어있을 때도 없기 때문에 그렇게 그냥 자연스럽게 그 감정이 해탈이 되게 되는 것입니다. 스스로 해탈을 하는 것입니다. Self-liberate. So, if we don't understand emptiness, then trying to be more spacious when the emotion, habitual pattern comes, trying to rest in the nowness and trying to experience spacious, but don't block, but accept, but not to follow, trying to transform. Let it transform by itself. You cannot do so much. Try not to cling. When you are not making a frozen, then it itself is transformed. The best method is like that. 그래서 만약에 내가 공성을 완전히 이해하지 못한다 하셔도요, 그냥 그 어떤 그 감정에 그 어떤 공간을 여유를 준다고 그렇게 생각을 하십시오. 그래서 그냥 지금 이 순간에 쉰다 이렇게 생각을 하십시오. 그리고 막지 마시고 활용하십시오. 받아들이되 따라가지는 마십시오. 그러면 감정이 저절로 스스로를 해방시키게 됩니다. 해탈시키게 됩니다. 여기에 내가 자아할 수 있다는 것은 별로 없습니다. 내가 집착만 하지 않으면, 내가 집착을 함으로써 이 감정을 얼려서 고정된 실체로 만들지만 않는다면 이 감정은 그 저절로 스스로 그냥 스스로를 해탈시키게 됩니다. Then the third time I was trying to cross. So what I did is to communicate between thinking and feeling. Very important. The almost fourth stage. You communicate. You send message to your feeling. Or like accept, and then trying to educate the feeling. Emotion, okay? The bridge is solid. Bridge is solid. You will not fall down. Bridge is solid. You will not fall down. Bridge is solid. You will not fall down. Bridge.
Bridges on bridges on the mom, bridges sorrow, you will not fall down. But not with a feeling, no. Bridges are you will not fall down. No use. Bridges are you will not fall down. You know, and habitual pattern. I know you have a height problem because when you are young, you fell down. But it's not true. Feeling is true, but it's not the real. You will not fall down. I know you feel like you will fall down, but it's not true. It's your pattern. It's your residue. So keep talk, communicate, send message through neocortex to the reptilian brain, to the amygdala. Once the reptilian brain, amygdala understand this message, unconsciously, no problem. You are transformed. But until that, we need constant message. So my final conclusion is, if you want to change, you have to have the Dharma in the body, not on the thinking. Of course, thinking is important, but also need to send down. I call body enlightenment. Mind enlightenment, feeling enlightenment, body enlightenment. Okay. Mind, feeling, body. Three of them understand. Then you will not have any problem. 그래서 제가 결국은 그 세 번째로 이제 다리를 건너게 됐습니다. 그러면서 이제 제가 생각한 것은 이 사고와 감정 사이의 커뮤니케이션입니다. 그래서 이것이 굉장히 중요한 건데요. 제가 그래서 계속 감정한테 메시지를 보냈습니다. 그래서 내가 이런 감정이 일어나고 있는 것을 받아들일 때 계속 거기에 대해서 교육을 시키는 거죠. 그래서 다리 지금 튼튼해, 안 떨어져, 튼튼해, 안 떨어져. 그래서 그냥 기계적으로 반복을 하는 것이 진심으로 계속 그 감정이 납득할 때까지 계속 얘기를 하는 것입니다. 네가 지금 감정을 느끼는 건 알고 그 느낌은 진짜인데 내가 어렸을 때 나무에서 떨어져서 그래. 그리고 이거는 거기서부터 남아있는 그 잔여된 공포일 뿐이야. 하고 계속 메시지를 보냅니다. 그래서 저희 이 대뇌 피질에서 이 파충류의 그 뇌로 계속 그런 메시지를 계속해서 될 때까지 보내는 거죠. 그래서 이거를 하면서 또 한 가지 중요한 것은요, 그 몸도 같이 해탈을 해야 된다는 것입니다. 그래서 그 메시지를 몸에도 계속 보내줘야 합니다. 그래서 몸과 마음과 감정이 한꺼번에 이 세 가지가 같이 해탈을 해야 합니다. Yeah. So what I did is, with this mind, communicate, then I put, because you have to feel something also. You have to educate your physical body. You put one foot on the glass, rest your whole. And body says, okay, it's solid. You might know already before, but the body did not know. So you educate the body also. 1 foot, then in case it's not so solid, you can hold your hand. There's a backup plan. So you 1, 2, 3, and body says, okay, it's solid. Then you can cross. So then I cross. 그래서 제가 이 커뮤니케이션 얘기를 했는데요. 이 육체, 몸도 교육시키는 것이 중요합니다. 그래서 몸도 몸으로 발을 한 발자국씩 이렇게 디디는데 이거 진짜로 튼튼하네 하고 알아야 합니다. 마음은 이미 알았죠. 이게 튼튼하다는 것을. 그래서 한 발씩, 손은 혹시 떨어질지 모르니까 탁 붙잡고 한 발씩 이렇게 디디면서 이거 안 떨어지네, 이거 튼튼하네 하고 몸도 알아야 됩니다. 이 손 잡고 있는 건 일종의 백업 플랜이죠. 그래서 한 발씩 하다 보면 몸도 해탈하게 된다. If you're doing that, then slowly the emotional pattern which is covering your basic well-being slowly transform. When that 이거를 하게 되면 그 나의 가장 기본적인, 기초적인 그런 그 웰빙, 그 복된 감정을 덮고 있던 이런 감정적인 버릇들이 천천히 변하게 됩니다. When you that transform, then somehow you will experience the basic love. You know? If you know how to free a lot of your emotion or transform, then somehow in deep down you feel like
well-being, I'm not scared of my thought and feeling because I know how to transform. So there's a genuine assurance inside of you. Assurance? Assurance? So, What? Assurance, sorry. Not insurance. Because in Malaysia I have a lot of insurance students, that's why. 그래서 이거를 계속 이런 감정적인 그런 그 버릇들을 변화시키고 하다 보면은 점점 내가 갖고 있는 가장 이런 기초적인 무조건적인 사랑에 연결이 되게 됩니다. 그래서 내가 이제 더 이상 감정을 두려워하지 않게 되면은 이런 진정한 사랑에 가까워지면서 점점 더 확신이 생기게 되죠. Then once more you are adult already, because when you are young you have this unconditional well-being. Then when you go through the life path with hope and fear, responsible, chasing something, so you cover, and now because of this you build a lot of habitual patterns, and now you know, you are untied the layers and you are reconnecting your well-being again. Wow, wonderful. You have all the techniques, all the life things, but you lost the happiness. Once more, you reconnect the happiness with all the knowledge, with the cognitive knowledge, plus you are reconnecting with the emotional well-being. What do you need more than that? The next one is enlightenment. 지금 우리가 사실은 성인이 지금 다 돼 있는데요. 어렸을 때는 이런 그 기초적인 무조건적인 사랑과 연결이 되었습니다. 근데 성인이 돼서 책임감 일을 맡고 여러 가지를 하면서 이런 감정이 여러 가지 나의 그 감정적인 버릇들, 패턴에 의해서 다 층층이 덮게 됩니다. 근데 이것을 하나하나 드러내다 보면은 다시 내가 원래 타고난 이런 기초적인 무조건적인 사랑과 다시 연결이 될 수 있게 됩니다. 그러면은 다시 내 행복과 연결이 되는 건데요. 내가 여태까지 쌓아온 인지적인 어떤 지적인 기술들, 인지적인 여러 가지 성취들을 다 가지고 있으면서 다시 행복과 연결이 됩니다. 참 멋진 일이죠. 더 뭐가 필요할까요? 이제 남은 거는 패턴하는 것밖에 없겠죠. You are reconnecting. You are not creating new base. You have the base already. It's been covered. Now you are untied the covering part, and you once more you experience basic well-being. Yeah. 뭔가 새로운 걸 만들어내는 것이 아닙니다. 이미 그 기초는 여러분 안에 다 있습니다. So I'm going to stop soon. Please don't go. 단지 그 여러 가지 덮여있던 덮개를 걷어내고 이것과 다시 재연결하는 것입니다. 지금 곧 끝날 테니까 가시죠. And when you heal the wounded love, the love which has become wounded, do you understand? There's a basic well-being, then because of so many ups and downs, you expect happiness from someone else that you learn from your parents, and then you didn't get that happiness from outside. Then you hurt because of so many times hurt, and you lost trust on love, and the love become wounded. But you want, but you lost the trust. But you want, the problem is you want. Because love and happiness are related. You want to feel happiness. You want to feel happiness, you only need to restore the love. But how are you going to restore love from outside? Because you have bad experience. The only way you restore love is from the basic love. Connect the basic love, make basic love healthy. The stream of basic love will heal you, wounded love. There's no other way. Outside, no way, because you already crashed. You already had a bad experience with this flower, and from this flower you will never heal.
you will never heal from this flower. All the other condition, you lost the trust. So how are you going to heal from outside? You only one chance is you have ability to go back to the basic love and understand all this my habitual pattern. Say hi and don't follow, and build up the space, openness, and let it. I know you're suffering, but I like to see that. Let it liberate by itself. Because of that, your baby unconditional love is finally coming out with your mature love. Fantastic. Please practice that. Live life with that. And I'll pray for you. 이 상처받은 사랑을 갖다가 그러면은 치유하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 제가 지금 상처받은 사람이라는 표현을 썼는데요. 이 사실 모든 사람이 이런 아주 정말 완벽하게 무조건적인 사랑을, 가장 기본적인 기초적인 사랑을 안고 태어납니다. 그런데 여러 가지 우여곡절을 겪으면서 이런 사랑을 바깥에서 찾고 외부에서 찾고 그러면서 계속 이런 감정적인 패턴을 갖다가 만들고 버릇을 만들고 하면서 계속 사랑이 상처를 받습니다. 왜냐하면 외부에서 구하지만 그게 되지가 않기 때문이죠. 그러면서 사랑에 대한 신뢰 자체가 깨지게 됩니다. 그런데 계속 우리가 상처를 받는 것은 우리가 사랑을 계속 원하기 때문이죠. 왜냐하면 우리가 사랑 없이는 행복할 수 없다는 것을 마음 어느 한구석에서 알고 있기 때문입니다. 그러면 어떻게 그 상처받은 사랑을 회복시킬 수 있을까요? 이것을 갖다가 바깥에서 찾을 수 있을까요? 이미 여러분은 이것을 바깥에서 찾다가 너무 나쁜 경험들을 많이 했습니다. 그래서 이 예를 들어서 제가 지금 이 꽃에서 사랑을 구했는데 거기서 사랑이 오지 않는 나쁜 경험을 했기 때문에 지금 거기서는 더 이상 답이 없습니다. 유일한 방법은 이런 기초적인 사랑이 나를, 이런 상처받은 사랑을 회복할 수 있게 그런 조건을 만들어주는 것입니다. 그래서 바깥에서는 이미 더 이상 어떻게 찾을 수가 있습니다. 우리한테 있는 유일한 기회는 우리 안에 들어가서 우리 안에 있는 이런 감정적인 버릇들을 보면서 이런 버릇아 안녕 하면서 받아들이고 그러나 따라가지 않으면서 이런 이 버릇이 있을 수 있는 공간을 만들어주고 내 가슴을 열어주고 그러면서 이런 버릇들이 스스로를 저절로 해탈시킬 수 있게 공간을 만들어주고 도와주는 것입니다. 그렇게 해서 내 안에 있는 그런 기초적인 타고난 사랑이 스스로 모습을 드러내서 이런 상처받은 사랑을 회복시키게 하도록 그렇게 우리가 할 수밖에 없습니다. 그것이 유일한 방법입니다. I think we are going direction to the developed society. So, which is fine. We need that. But without this, you will suffer. Develop this at the same time. This well-being, love, essence of love, together with your external development, like two wings that you can fly. Then life could be very happy. You have only this external, very poor, you know there's a problem. You have a lot of things outside, rushing, never appreciate, hollow inside, hollow. Without this love, you feel hollow. Then also, what's the point of having so much? So inside, full with the love, essence love, unconditional love, well-being, then with all the gadget, all the big cars, house, no problem. Otherwise, you have a big house, big car, inside the house, the ghost, hollowness. So not so fun. Okay? Yeah. And you don't need to feel guilty about this. It's your right to feel well-being. We have two eyes. You have a right to have two eyes. You have a right to have a mouth. You have a right to feel this well-being you had from young time. But because of so much new things happen, it's sort of covered. And reconnect, please, and life go on. And this is, I think, foundation of the Buddha Dharma. Then based on that,
then you can practice loving kindness. Without this love, you cannot practice loving kindness. You don't feel like to love. You might say, oh, may all sentient beings have a love and compassion, but you don't feel at all. You feel very lousy inside of you. So before you practice loving kindness, must connect well-being. Good night. 지금 우리 사회는 선진국을 향해 가고 있습니다. 어쩔 수 없는 거죠. 그렇게 갈 수밖에 없고요. 하지만 왜 이런 외부적인 발달, 개발과 함께 안쪽, 내부적으로 우리가 이런 다시 무조건적인 사랑과 다시 연결이 돼야 된다. 둘이 같이 가야 한다. 이 둘이 같이 가면 새가 양날개에 나올 수 있는 것과 마찬가지죠. 외부적으로 아무리 발전을 해도 만약에 우리가 이런 사랑과의 연결이 잊어버리게 되면 안은 텅 비어있게 됩니다. 이런 사랑이 없이 이렇게 텅 비어있으면 바깥에 아무 많은 소유가 있어도 무슨 소용이 있겠습니다. 우리가 만약 이런 내부적인 사랑과 단단히 연결되어 있다면 큰 집, 차 이런 거 충분히 즐길 수 있습니다. 하지만 안에 이런 내부적인 사랑이 없다면 기본적인 사랑의 정서와 연결이 안 돼 있다면 안에 있는 나의 집은 마치 유령의 집과 같은 것입니다. 그러면 별로 즐겁지가 않겠죠. 그리고 여러분은 죄의식을 가질 필요가 없습니다. 여러분이 이런 복됨을 느끼는 것, 행복을 느끼는 것은 여러분의 타고난 권리입니다. 여러분이 눈 두 개를 타고나고 입 하나를 타고났듯이 이런 아주 근본적인 행복을 느낄 수 있는 것은 여러분의 타고난 권리입니다. 그러니까 다시 연결하십시오. 이게 저는 그 불법의 가장 중요한 기반이라고 생각합니다. 우리가 지금 자비사랑 수행을 한다고 하면서 막 중생을 다 구한다, 정생을 구제한다 하지만 이 사람 수행, 자비 수행 자체가 안 됩니다. 내가 마음으로 느끼지 못하면서 입으로만 하면은 무슨 소용이 있겠습니까? 그래서 뭔가 수행을 하고 특히 중생에 대한 자비 수행을 하기 전에 먼저 여러분이 이런 내 안에 있는 가장 심오하고 기본적인 무조건적인 사랑과 다시 연결을 하십시오. The organization informed me that if you want to stay, I'll take 1 or 2 questions. If you need to go, please, can go. 제가 가실 분은 가셔도 좋고요. 우선 여기 계신 분들 중에서 질문하시고 싶으면 한두 가지 질문만 받겠습니다. But I will not go more than 10 minutes. If people who want to stay, as a warning. 10분 이상은 안 할 테니까요. 계시고 싶은 분만 계십시오. 가실 분은 가셔도 됩니다. Yes? 1 or 2 questions? Where? You call the mind cognitive system. What? You call cognitive system. Stability. Mind. Yeah. Yes. Yes. 예, 잘 안 들려서. 마음하고요, 생각하고 좀 구분이 좀 명확해요. Can you tell us what is the difference between mind and thinking? Can you distinguish them for us? Mind is sort of general word. Thinking is one of the mind's activity. 마음은 가장 일반적인 넓은 의미의 말이고요. 생각이라는 것은 마음의 어떤 행위 중에 하나죠. Thinking, aware, knowing, clarity, there's many aspects of mind. 생각함, 아는 것, 명료함, 알아차림, 이것이 어떤 마음의 여러 가지 측면입니다. Yep. Are you happy? 행복하신가요? Yeah, some more. Yeah. You want to come here? If you don't mind? Here. 네, Here. 나오셔서 혹시 질문 괜찮으시다면. Hello? 마이크. Everyone can hear. 다 들으실 수 있도록. They're still there. 밖에 얘기하십니다. 좋은 말씀 잘 들었습니다. Thank you very much for your talk. 아까
아까 이제 어떤 사람이 나한테 그렇게 할 때 그게 어떤 나하고 관계 있는 것도 아니고 그 사람의 깊은 내면의 어떤 무의식적인 패턴 때문에 그렇다라고 이제 말씀하셨는데요. 그러니까 그런 것들을 책도 보고 하면서 이해를 하고 그렇기 때문에 나는 거기에 반응하지 않고 그걸 전환시키는 게 바람직하고 또 그런 것들을 기분 나쁘게 생각하고 거기에 반응해서 화를 내는 것도 나의 어떤 패턴, 조건에 대한 패턴 때문이다라고 이해는 하는데 막상 그런 게 닥치면 어떤 때는 전환할 때도 있지만 어떤 때는 이게 전환을 못하고 확 화를 이렇게 낼 때도 있거든요. 근데 그걸 어떻게 하면 그렇게 하지 않을 수가 있는지, 그러니까 생각만으로는 잘 안 되는 것 같아요. Yes. So you just said that when other people, act out to you, you said that it might be is their unconscious pattern. It has nothing to do with me. So I read it from a book, so I know that, and so I know that instead of responding to it with an anger, I need to transform that emotion. Right. However, I understand that. And also I understand if I get angry is also my pattern. I understand that with my thinking, however, when it actually happens, it's not always possible for me to transform that emotion. Yeah. So how do I actually be able to do that? In Tibetan we saying, before you go to toilet, you must build the toilet. 티베트 속담에요. 화장실을 가려면 화장실 가기 전에 화장실부터 지어야 한다는 말이 있습니다. So when you are not having that, when you are not experiencing the pattern, you must build up the understanding. Okay, this thing can happen, that thing can happen. So you build opposite of the anger. Opposite of the anger is what? 일단은 이해를 해야 된다. 아, 이게 내 패턴이구나. 내가 지금 화를 내구나. 근데 그러면서 어떤 화에 대치되는 것, 반대되는 것을 갖다가 추적을 해 나가야 됩니다. 화의 반대는 무엇이죠? Opposite of the anger or opposite of the jealousy is what? 질투의 반대는 무엇입니까? Compassion? Compassion is too general. 너무 조금 일반적인 것 같은데요. 너무 Exact opposite of the jealousy is what? 그 질투의 정확한 반대는 무엇일까요? No? Rejoice. 즐거움입니다. 기쁨입니다. So you have to build up six-pack, push-up of, if you have a anger problem, then loving kindness is the opposite of anger. So when you're not in anger, practice loving kindness, practice loving kindness, practice loving kindness. Now you have a 1-2 pack of loving kindness. When anger comes, click the loving kindness, boom, muscle comes. So if you never build up, then you know, oh, I should not get angry, I should love. No bank balance. No bank balance. No 2-pack. No use. So knowing one thing, practicing one thing. So when you practice, you know, okay, I have this habitual pattern, this, and look the opposite of that. The Dharma is an opposite. And the opposite need to be strong. Then when this thing your habit triggers, you immediately can click the opposite. And go into loving kindness, because you already built up loving kindness bank very high. So bank manager immediately welcome you. If you open the bank, no money in the bank manager will not treat you so good. Okay? So if you like few billions in the bank manager will come, yeah, hello. So similar idea. Sorry, this is a bad example, but to become rich in Korea is no big problem. Few billions is easy because your money is very high.
So your question is very honest question. My answer is very honest also, because you cannot transform, by knowing. In order to transform the habitual, you have to have opposite of that need to be strong. 사랑의 화에 받는 사랑입니다. 그래서 내가 지금 화가 나지 않는 상태일 때 이 사랑을 강하게 훈련을 시켜서 만들어내야 됩니다. 또 말하자면은 이 푸시업, 팔굽혀펴기 해갖고 이 근육을 키우는 거죠. 복근을 키우는 것과 마찬가지입니다. 그래서 내가 화가 나지 않는 상태에서 또 계속 운동을 해갖고 이 근육을 키워놨다가 화가 닥쳤을 때 내가 길러놓은 사랑의 근육의 힘을 확 쓰는 겁니다. 근데 만약에 그렇지 않고 그냥 화가 닥쳤을 때 나 이거 지금 화내면 안 되는데 해봤자 내가 은행에 쌓아놓은 사랑의 잔고가 없으면은 이게 나오지가 않습니다. 그래서 이거를 아는 것과 실제 수행을 통해서 기르는 것은 두 개 정말 다른 일입니다. 그래서 반대되는 것을 찾아서 훈련을 해서 은행에 점점 쌓아놓으십시오. 그래서 패턴이 이렇게 간지러져서 나왔을 때 내 강한 은행에 쌓아놓은 사랑의 잔고를 꺼내서 이걸 갖다 대응할 수 있게 하십시오. 그래서 이렇게 통장에 많이 쌓아놓으면 은행에 가면 지점장이 어서 오십시오 하죠. 이렇게 되는 것과 마찬가지입니다. 그래서 수십억 거기다 저축해 놓으십시오. 한국은 워낙 이 통화의 이 숫자가 높다 보니까 사실 수십억도 별로 어렵지 않을 것 같습니다. 그래서 열심히 하시고요. 제가 지금 굉장히 정직하게, 솔직하게 물어보셨기 때문에 제가 지금 솔직하게 이렇게 답을 해드린 것입니다. Okay. Thank you very much to translator. I think she did a good job. And main organizer, our monk. And all the supports what he gathered. So, and all the nuns, monks, thank you for coming. And all of you, please practice with this, and hopefully we will see you somewhere in this planet. 저를 초대해주신 용수스님, 모든 걸 주최해주신 용수스님하고 용수스님 도와주신 모든 자원봉사자분들께 감사하고요. 이렇게 많이 스님들 와주셔서 특히 감사드립니다. 그래서 다시 열심히 다 같이 수행해서 언젠가 다시 한번 이 진구상에서 만날 수 있게 기도드립니다. 감사합니다. 지금 잠깐 꽃을 공양 올리고요. 그리고 혹시 큰 스님하고 인연 맺고 싶은 분이나 앞에 박수로 해주세요. 스님이 만나고 싶은 분이 계시나 여기 나오셔서 스님 카타 올리셔도 되고 거기 카타 준비했으니까 스님을 먼저, 그리고 한 가지 저희가 아직까지 책이 많이 있어요. 바깥에 이 책이 미니얼 스님 책인데 명상을, 참선이나 명상을 대한 책 중에 저희 의견으로서는 가장 좋은 책 중에 하나라고 생각해서 거기 책도 있으니까, 그리고 이 머리살, 저하고 같이 이렇게 머리살 같은 분들, 앞에 계신 분들 하나 무료로 가지고 가실 수 있습니다. 선생님들 먼저 이쪽으로 올라오세요. So if you like to meet Rinpoche, Here. If you like to meet Rinpoche, you can come up and shake hands, or we also have many Rinpoche's books in Korean in the back. Better if you sit. No, I'm not going to sit. You don't want too long. 이렇게 올라가는. It's better if you sit. They want to move.
어디